Dear all, the topic for the discussion is mass diffusion. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോപ്പിക്കാണ് മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So under mass diffusion, these are the important topics included. So mainly we will discuss molecular diffusion, then the different ways to express the concentration, then we will discuss about flux, then the fundamental law, that is Fick's law of diffusion, and finally we will wind up the session with defining the term diffusivity. So the first topic is molecular diffusion. അപ്പോൾ എന്താണ് molecular diffusion എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലൂ ഡൈ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിനെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ കളറ് എൻറ്റയർ ആയിട്ട് ഈ വാട്ടറിൽ മിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ആ എൻറ്റയർ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബ്ലൂ കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിന അവിടെ നടക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡ്യൂ ടു മോളിക്കുലർ ഡിഫ്യൂഷൻ. സോ ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഡൈയുടെ മോളിക്യൂൾസ്, ബ്ലൂ ഡൈ മോളിക്യൂൾസ് ഈ മീഡിയത്തിലൂടെ, ഏതാണ് ഇവിടെ മീഡിയം, ലിക്വിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ, ഈ വാട്ടറിലൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. So that process is defined as molecular diffusion. So ഇവിടെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Molecular diffusion is the movement of individual molecules through a medium by virtue of their thermal energy. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എനർജി വേണം. സോ മോളിക്കുലർ ഡിഫ്യൂഷനിൽ ഓരോ മോളിക്യൂൾസും അതിന് ഉള്ള തേർമൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഈ ഒരു മോളിക്കുലർ ഡിഫ്യൂഷനിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഏതൊരു പ്രോസസ്സും നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, അല്ലേ? എപ്പോഴും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ബോഡിയിൽ നിന്നും ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിലേക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ എന്താണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ ട്രൂ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫോർ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേസ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേസിലെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഡിഫ്യൂഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ദ ട്രൂ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫോർ മോളിക്കുലർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് in case of this example where we have considered a glass of water, ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? ലിക്വിഡ് ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ദി ബ്ലൂ ഡൈ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ. അപ്പം ബൈ യൂസിങ് ദ thermal energy of the molecules, it is diffusing. But what is the driving force? The driving force is the concentration difference. ബ്ലൂ ഡൈയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും? ഇനീഷ്യലി അത് ഈ വാട്ടർ സർഫസിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. Okay, so due to the difference in concentration, the molecules will move from the surface to the bottom side. Okay, so അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. If you are considering an individual phase, the driving force for molecular diffusion or mass transfer is the difference in concentration. Okay, and coming to the third point, the true driving force for mass transfer between phases is the difference in the chemical potential. Okay, സോ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്
ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് കണ്ടു. പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കൊരു ഗ്യാസ് ഫേസും ഉണ്ട്, ഒരു ലിക്വിഡ് ഫേസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്യാസ് ഫേസിൽ നിന്നും ഒരു കോമ്പണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ, ഓക്കെ, പ്രിസൈസ്ലി നമ്മൾ അതിനെ കോമ്പണന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫേസിൽ നിന്നും ഒരു കോമ്പണന്റ് ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ കേസിൽ the driving force is not the difference in concentration. In that case, the driving force is the difference in chemical potential. Okay, chemical potential എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ടേം ആയിരിക്കും. That is actually a very vast topic in solution thermodynamics. Okay, so ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. അതായത് ഒരു മോളിക്യുലർ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ thermal energy യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേസ്, then the driving force for mass transfer is the difference in concentration. Whereas if we consider the mass transfer between two phases, then the driving force will be the difference in chemical potential. Okay. So we found that chemical potential is the true driving force for interface mass transfer. That is, in the case where the mass transfer is taking place between two phases. Okay, so what is this chemical potential? So chemical potential is a widely used thermodynamic property, and it is used as an index of chemical equilibrium. So some of you might be knowing what is mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ net force is equal to 0. Similarly, we have heard about thermal equilibrium also. Thermal equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും. So if heat transfer is taking place between two bodies and we are saying that the system has achieved thermal equilibrium, which means the temperature of the bodies are same, or we can say that the bodies are no longer exchanging heat between each other. Similarly, in mass transfer, the equilibrium which we are defining is chemical equilibrium. Chemical equilibrium or phase equilibrium. Okay, so the criteria of phase equilibrium is that the equality of chemical potential, which means let's consider an example of two phases. We have gas and liquid. Okay, and let's say that there is a molecule or there is a particular component in the gas phase which is diffusing from the gas to the liquid phase. Okay, so this molecular diffusion or mass transfer from gas to liquid phase will continue till equilibrium is achieved. So what is equilibrium then? So when the chemical potential of the diffusing component in the gas phase, when it becomes equal to the chemical potential of the diffusing component in the liquid phase, we can say that the system has achieved equilibrium, or more precisely, the system has achieved phase equilibrium. So that is a very important point to remember. That is the criteria of phase equilibrium. It is not the equality of concentration, but it is the equality of chemical potential. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം. ഓക്കെ,
ഏത് കോമ്പണന്റ് ആണോ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മോളിക്കുലർ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് കോമ്പണന്റിനാണോ ആ കോമ്പണന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ ടേബിളിൽ ചില ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് along with its definition and its unit. Okay, so these are some of the widely used ways to express the concentration of a component in a mixture. Okay, so here the definitions are given based on a binary mixture. And the binary mixture is a mixture of two components. Okay, so we have the components, component A and component B. So the first quantity or the first way to express the concentration is mass concentration. So ningalippo component A ide mass concentration എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. It is the mass of species A or the mass of component A divided by the total volume of mixture, and the unit in SI system, it is kilograms per meter cube. This is one way to represent the concentration. The next one is molar concentration. So molar concentration is the number of moles of the component A divided by volume of the mixture, and the unit is kilomoles per meter cube. So നിങ്ങൾ മോൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സോ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മോൾസിലാണ്. സോ മാസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇൻ ദി ന്യൂമറേറ്റർ. സോ മാസ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മാസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് എ, whereas in molar concentration the numerator will be number of moles of the component A. Okay, ഇനി വരുന്ന 4 quantities, these are very very important in case of expressing the concentration of a mixture. Okay, so the first one is mass fraction. So if you want to write the mass fraction of component A, that will be the mass of species or component A divided by total mass of the mixture. So if I am representing the mass of component A as MA and the mass of component B present in the mixture as MB, then the mass fraction will be, so the mass fraction of the component A will be MA divided by MA plus MB. Okay, the next term is mole fraction. So the way to define the mole fraction is very similar to mass fraction. So instead of considering the mass, we are considering moles in case of mole fraction. So if we say that Na is the number of moles of component A present in the mixture along with Nb moles of component B, then the mole fraction will be, mole fraction of A will be Na by Na plus Nb. That is the mole fraction. So coming to the next quantity, that is mass ratio. So if you want to define the mass ratio of component A, so it is defined as mass of component A divided by the mass of component B. Okay, so I'm defining all these quantities based on a binary mixture of A and B. So please remember that. So the way to represent or the way to define the mass ratio is MA by MB. Okay, similarly we have the term mole ratio. Mole ratio is, if you are writing the mole ratio of the component A, it will be number of moles of component A divided by number of moles of component B. So the difference between the fraction and ratio, in case of fraction, in the denominator we are considering the total amount of the mixture, either in mass or in moles. Whereas in case of ratio, we are considering the component other than the component of our interest.
Okay, so that is the difference between the fractional way to represent the concentration and the ratio way.